जब हमने इस बारे में बात शुरू की तो वी थॉट दैट वी विल, सिंस इट्स आवर 100th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन, वी थॉट दैट वी विल मेक इट एन इवेंट. सो वी विल कोलैबोरेट इट विद अदर कल्चरल प्रोग्राम्स. YWCA ऑफ दिल्ली अपने 100 साल कंप्लीट कर रहे हैं इस साल, तो उन्होंने ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें इनवाइट किया. हम लड़कियों को ये बताना चाहते हैं कि ना तो वो अकेली हैं, उनके सारे मुद्दे जो हैं उस पे सब तरफ से गौर हो रही है और अपने हक के लिए आपको अपने आप लड़ना पड़ेगा. जैसे सुबह आप लोग से कहा गया था कि ये YWCA एक प्रेयर ग्रुप से शुरू हुई थी, लेकिन वो तो 100 साल आगे थी. ग्रेजुअली पहले उन लोगों ने हॉस्टल बनाया, उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए, उसके बाद क्राइसिस सेंटर्स, और साथ ही साथ ये जो 3 मेजर प्रोग्राम्स हैं फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन द ग्रास रूट, जो कि UDP दैट इज अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और जिस प्रोग्राम के हम रिस्पॉन्सिबल हैं पब्लिक अफेयर्स एंड सोशल इश्यूज, जिसके द्वारा आज ये प्रोग्राम तैयार है. तो ये 3 कमेटी जो बनी, इससे हमारी जो आउटरीच थी और विजिबिलिटी थी वो और बढ़ गई, और ये संगठन अपने को महसूस करने लगी कि हमारा रोल सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर और हॉस्टल चलाना नहीं है. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको गवर्नमेंट के साथ इंटरैक्शन में आना चाहिए, महिलाओं के हित में प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और एडवोकेसी करना चाहिए उन कानूनों के बारे में जो कि एंटी वुमेन है या जिसमें परिवर्तन की जरूरत है. Firstly, YWCA जो इंस्टीट्यूट है, that is not just for training institute for students. Basically ये all women empowerment के लिए है. So ये जो organization start की गई है, ये start की गई है more than 100 years ago, and it started from Italy basically, and then it moved on to India. तो जब इंडिया में सेटअप हुआ तो इंडिया में बेसिकली ये था कि जो हमारी women, जो minority women है, basically from Christian community, they were not given enough power. They didn't have education, they didn't have proper hygiene, they had no place in the society. So basically उनकी upliftment के लिए, उनकी education के लिए, उनको safe residence देने के लिए, in that case हमारा जैसे hostel है, ये movement start हुआ था. So we are still continuing with the same mission in mind, same vision in mind, and same motto we have, that we have to give empowerment to our ladies, to our women, who is actually the pillars of the society in the next future. The vision and mission of the YWCA of Delhi is to empower women and children, irrespective of the caste or religious orientation. So we are working towards the empowerment of women and children. So that's our basic aim. The YWCA of Delhi, as you know or may not know, has started as a small little prayer group, like most YWCA started across the world. And slowly and steadily worked towards the empowerment of women. Firstly, say on providing a safe space for people to live, like the hostels that we have. After that, I think the YWCA looked at vocational training as a big issue, because women needed training to go out and work. And I think YWCA of Delhi has actually been one of the moving factors in the economic development of Delhi. To see the way the YWCA and its members, because it's a member driven organization, have grown in our own thinking. It has been an amazing movement from looking at prayer, and actually from coming out from prayer into development, and looking at sustainable development of women. Oh, I think we're going to see more women coming here, and I think more families being impacted by the kind of work that we do. Because every woman that comes to us, we don't just give vocational training, for example. So in the next 5 years, and the other thing that we do is, the shelter homes that we have, the vocational training in our rural and urban development areas is
amazing, because the women who come to our centers are using the training that they receive over there. The Mahila Panchayats that we have are extremely empowered women. These are, most of the women who come to us in our Mahila Panchayats are women who are uneducated, but they can stand up on Parliament Street and give a lecture on women's rights. So I think what we're going to do is continue to work on the empowerment of women over the next 5 years, but look at more innovative ways and means to do that. Yeah, I think we need to all realize that we've got a strength within us, and we have been empowered actually from birth, and it's just that we